En los primeros segundos de esta historia, el viento seco del desierto golpea la madera envejecida de una pequeña cabra perdida en el Salvaje Oeste. Y el oficiante que algo oculto, algo enterrado durante ecos, está punto de salir a la luz, porque en ese lugar olvidado por Dios vive un hombre llamado Ethan Caldwell. Un vaquero silencioso que cría con sus propias manos al hijo de su hermano muerto. Amigo al que el mundo conoce, como Samuel, sin saber que la sangre, la verdad y el pasado llamas permanecen enterrados para siempre. Cada amanecer Ethan se levantaba antes del sol, encendía el fuego, preparaba pan duro y café aguado, y observaba al niño dormir con esa mezcla de amor y culpa que solo sin los hombres, que promesieron algo junto a una tumba, porque sin ecos hechas, bajo un cielo rojo manchado por pólvora. Y traición, Ethan sostuvo el cuerpo sin vida de su hermano Lucas Caldwell, asesinado en una emboscada por forajidos. Y en su último alieno Lucas le susurra una sola súplica, no digas que mi hijo crezca solo. Y Ethan cumplió esa promesa como si fuera ley divina, criando a Samuel no solo como sobrino, sino como hijo, once la montar, a disparar solo para defenders, a respetar la vida. Y sobre todo y no odiar, en que el Salvaje Oeste parece construido exactamente para lo contrario. Y así pasaron los ecos entre polvo, ganado y silencios largos, hasta que una mañana cuando el reloj no marcaba ni el primer cano del gallo. Un caballo desconocido se detuvo frente a la cabal, y una figura femenina descendía lentamente cubierta por un abrigo, gastado con el rostro marcado por el cansancio. Y con una verdad que cambiaría todo. Párrafo 2 empiezan los momentos poderosos. 25 to 30 segundos en adelante, Ethan sintió el peligro antes de verla. Por gelos encina los hombres a escacar lo que no se dice, y cuando abrió la puerta. Y sus ojos se cruzaron con los de aquella mujer el tiempo pareció detenerse, ya que Clara Whitmore, la madre que Samuel Llamas conoció, estaba ali de pie, más delgada, más dura, pero con la misma mirada que una vez había llenado de esperanza. Lucas, y su voz tembló cuando pronunció el nombre del niño, provocando que Samuel escondido detrás de Ethan apretara su camisa, sin entender por qué su corazón late tan rápido. Y Clara explica que no había vuelto por capricho ni por perdón, sino porque había oído ecos hechas, obligada por hombres poderosos que querían silenciar una verdad relacionada con la muerte de Lucas. Una verdad que Ethan nunca conoció, porque Lucas no murió solo por una emboscada común, sino porque había descubierto un tráfico ilegal de tierras y armas, que involucraba al mismísimo sheriff del condado. Y Clara había sido testigo de todo obligada a desaparecer para proteger a su hijo. Mientras Ethan escuchaba como cada palabra destruía la versión de la historia, que había repetido durante ecos, dados cuenta de que su hermano no fue una víctima cualquiera de los salvajes, sino un hombre asesinado por ser honesto. Y cuando Samuel, con voz inocente, preguntó quién era esa mujer que lo robaba frente a él, el mundo de Ethan se quebró. Por entender que amar a un niño no siempre te da derecho a decidir su destino. Y mientras el sol comenzaba a elevar sobre el desierto, proyectando sombras largas como los pecados del pasado, Clara soltó la frase que lo cambió todo. No vengo a levarmelo. Vengo a decir que Samuel no es quien tal crees. Y en ese instante, Ethan supo que el os no solo la iba a exigir courage con un revólver, sino con el corazón. El silencio que siguió a las palabras de Clara fue más pesado que cualquier tiroteo que Ethan hubiera enfrentado en su vida. Por cuando él confesó que Samuel no era hijo biológico de Lucas, sino un niño apache rescatado en secreto tras una masacre ordenada por hombres poderosos del condado. El mundo de Ethan se sacudía de sus cimientos. Lucas había descubierto que esas tierras que el sheriff y los rancheros codiciosos querían apropiarse estaban habitadas por familias indígenas que planeaban exterminar sin dejar rastro. Y Lucas, incapaz de mirar hacia otro lado, salvó a un solo bebé durante el caos.
Entregando celo y clara con la promesa de protegerlo como propio. Pero cuando los hombres del sheriff se acercaron demasiado, Clara haya y Lucas se quedó atrás para desviar la atención, pegando con su vida. Mientras Ethan escuchaba con los pupos apretados entendiendo por primera vez que su hermano murió como un hero silencioso, y que Samuel negó a que en sebo a lir el cielo. Y respetar la tierra era la última prueba viva de esa verdad. Y justo cuando el peso de la revelación parecía insoportable, el sonido de cascos acercándose rompió el aire, porque el sheriff Harlan Boone y sus hombres habían llegado. Alentados por alguien que nunca deja de vigilar Clara, Boone sonrió con frialdad al ver al niño, ordenando que se lo entregaran para evitar problemas. Pero Ethan dio un paso al frente, colocándose entre los rifles y Samuel, diciendo con una voz que no tembló que niño era su familia, que había sido criado con amor, y que el hostia había cobrado demasiadas vidas, por la ambición de unos pocos. Y cuando Boone dio la orden de disparar, que Clara quien grita la verdad a pleno pulmón revelando los nombres, las tierras robadas y las fosas escondidas, sembrando duda en los hombres armados y en ese instante el vino cambió, como si el desierto mismo eligiera de que lado estar. El enfrentamiento no terminó con una lluvia de balas sino con algo más raro y poderoso en el Salvaje. Testigos que bajaron las armas, porque algunos de esos hombres también habían perdido hermanos y sabían reconocer la justicia cuando la veían. Y Boone, acorralado por sus propios pecados, intentó huir, pero fue detenido y entregado a disputas a las autoridades territoriales. Mientras la verdad sobre Lucas Caldwell se extendía como fuego, limpiando su nombre y devolviendo el honor que nunca buscó. Y cuando todo se como clarece, era de lo frente a Samuel explicando con palabras simples que él lo había traído al mundo del dolor, pero que Ethan la había enseñado a vivir sin odio y el oficio elegar, porque el amor verdadero no encadena. Y el niño, con lágrimas silenciosas, tomó la mano de Clara y luego la de Ethan, diciendo que no necesitaba saber de dónde venía para saber quién era, porque su hogar estaba don y se levantaba cada mañana para cuidarlo. Y Ethan entendía entonces que su padre no es cuestión de sangre sino de sacrificio constante. Y así en una cama que ya no estaba sola, los dos comenzaron una nueva vida, honrando la memoria de Lucas no con venganza sino con verdad. Y ecos después, cuando Samuel ya era un hombre, él os recordaría esa historia, no como una leyenda de violencia, sino como la vez que un vaquero cría al hijo de su hermano muerto. Y descubrió que el amor puede ser más fuerte que cualquier secreto enterrado en la arena.